Gareth Josta le nonofo maswabi ke bone ba fenyi ba tsela Riders Q4 Club race ya SETSWANA. Wetso ya tlabong aranula ka puedi ya tlakene Patricia Chobonyane me ga re tsena mo dikganyeng tsa rona. Lefatshe la Botswana ka ha le tsamaisan ditemane tsa lone ka teng Tautona Dr. MAITSEBOA wetso tshwarelo go tlare ke simolole dikgantse sente. Tautona Dr. MAITSEBOA o kgotaditse mafatshe a gwebeng ka ditemane go tsaya malebela ka fa lefatshe leno la Botswana le tsamaisang mohama wa ditemane ka tsa lone ka teng e rile a bua koputong ya ditemane mosong ono Tautona re lefatshe leno le ipaakantse go arogana le mafatshe a mangwe botsipa le kitso e kwa godimo ya go gweba le gone go tsamaisa ditemane ke ikantse khumalo ka pego. Phuthego ya ditemane ye tshwarwa la bobedi mono Botswana e fa mafatshe le baitsanape ba ditemane sebaka sa go buisanya ka dikgang tse di amanang le botlhokwa jwa go aga mohama wa ditemane tsa sennela ruri. Di bui ka go farologana kwa phuthegong e di supile gore e re lentswa itsholelo a mafatshe santse re ketla fela mohama wa ditemane ono santse o itshetetse. Tautona Dr. MAITSEBOA a re lefatshe la Botswana le na le kitso e kwa godimo le botsipa jwa go tsamaisa mohama o tse di ka solegelang mafatshe a gwebang ka ditemane mosola. We come a long way, and through the passage of time we have amassed so much knowledge in mining ecosystems. The government of Botswana is ready to unleash our men and women with sought-after skills into the world for Botswana to share ingenuity, knowledge, and experiences in mining, in particular, the governance of mining. E ne ya re beke e fetileng fa rola tekodiso ya setšhaba Tautona Masisi a bolela fa e tla re ngwaga o tlang o simologa diofisi kgolo tsa Kimberley Process di simolole go dira mono ga borone mme gompieno a re go nna teng ga diofisi tse mono gae ke sekao sa tsamaiso e lolameng ya ditemane ya lefatshe la Botswana. The historic decision for Botswana to host the Kimberley Process Permanent Secretariat bears testament to our commitment as a country to responsible sourcing and the critical work done by the KP in stemming the flow of conflict diamonds from global markets. Go bolelwa fa tshwaragano ya motia ya lefatshe la Botswana le khamphane ya ditemane ya DBS e fetotse selebego sa itsholelo ya lefatshe la Botswana le go thusa mo ditlhabololong tsa mohama ka go farologana e ntse le kwa phuta. The government of Botswana and De Beers' new sales agreement and the extension of the Botswana mining licenses represent a new partnership for a new era. It is a transformative agreement that will see Botswana grow its share of Botswana's diamonds that it sells into the market. It will enable long-term capital investment in important projects like Zwaneng Underground, and it can create tens of thousands of new jobs here in Botswana. Ntse le kwa phuthegong ya ditemane di bui di supile fa go le botlhokwa gore mafatshe a ikanye tiriso ya maranyane go netefatsa go nnela ruri ga mohama wa ditemane. Ke kantse khumalo Botswana Television Gaborone. Ntse le kwa phuthegong eo ya ditemane Tautona Dr. MAITSEBOA o go tlile bana le sabe mo mohameng wa ditemane go tshwara kana ata ga mmogo le gone go tiisa tshwaragano le tirisano mmogo ka bokamoso jwa mohama o fa bula semmuso phuthego eo Tautona Masisi o supile fa bokamoso jwa mohama wa ditemane bo le mo maroding a bana le sabe botlhe go netefatsa gore ditemane di tswela batho mosola le gone go tisa ditlhabololo di bo di fetola le one matshelo a batho ka kakaretso. Tautona Masisi a re puso ya Botswana le khamphane ya DBS Group ba sekegetse setsebe ke ka mo bobedi jo bo tsene mo tumelanong e ntšha ha e sale mo ditsong e tumelo ya yone e leng gore ya go supa sente leeto la lehatshe leno la kepo le tiriso ya ditemane ka tshwaragano go thabolola itshwelo la lehatshe leno. As we celebrate this milestone, we remain alive to the fact that evolving consumer preferences in key markets, challenging market conditions in the midstream, and the ever-changing complexities of diamond mining require that we should take intentional steps to secure a lasting positive impact for all players
across the diamond pipeline, from producer countries to consumer markets. The critical point of congruence for us as the diamond industry is sustainability. Dr. Masisi o tsweletse ka go supa ga puso e le mototo ka itse sente ga maitamo a yone a go thabolola itsholelo a lefatshe leno le matshelo a batho ba mono a ategile mme se se dirilwe ke go dirisiwa sente ga dipoelo tsa ditaemane mo dithabololong ga e sale di etswa mono. The development of people is a crucial ingredient for the long-term success of producer countries. And this has been a priority for Botswana since the discovery of diamonds. Hence, a purposeful endeavor was made to guarantee the sustainability of natural resources with a specific focus on diamonds because they are pivotal to the development of the country and all Botswana, not just a few. Dr. Masisi o gateletse maitamo a puso ya lefatshe leno mo go ageng itsholelo e e ikaegileng ka go thabolola batho ba mono ga mmogo le go ta ka melao le mananeo a supang sente dikeletso tsa Batswana. Dr. Masisi wa khose le khotla la morafe le go banka ditsatlholego la Ngande Trust go bole konne go tshwaragana le bagwebi go tlhabolola setsha sa bone fa bula semmuso lefelo la boroko la moela safaris gaufi le motse wa Khumag. Dr. Masisi a re maiteko a Ngande Trust a rufatsa lenaneo la puso la go ema Batswana nokeng se ba etsente bogo ka dintlha. Morago ga go ithaopela go togela tiro kwa khamphani ya Botswana re le gatile mamoela le ba lelapa la gagwe ba ne ba ikopanya le Ngande Trust go dumalana go agalegelo la boroko mo setsheng sa lekgotla leo ka ngwaga wa 2017 ka tshwaragano le khamphani ya Travel Lens. Dr. Masisi o tlhalosa ga go le botlhokwa go bona Batswana ba tsena mo dikgwebong tsa bojanala gore ba kgone go thabola matshelo a bone. Kuma ga ditau tsene di kgerisa batho kumpe go batho ke ditsala tsa ditau ka gore ba gweba ka ditau mme mo go ntumedisa go iseng le sengwe ke gore ke batho beng gae ba ba gwebang ka tsone. Been made to understand while the average minimum pay in the industry around here is 1,800 pula a month, for Moela Safaris it's 3,000 pula a month. That's what utilization of this form brings. Increased incomes to community members, increased skills to community members who built brick by brick, mud brick by mud brick, this whole lodge. Lehelole le tla tsamaisiwa ka tshwaragano ya bagwebi le Ngande Trust. We used both young and old people. The clay bricks which was used to construct this lodge were procured or produced by our locals. We have also used our community members to prepare the site for Mulapo Tetet campsite, which will soon be erected. Further to this, when the lodge opens, which is happening today, the Ngande Trust will be the one working on this beautiful lodge. Motho a taotona yo gape le mo palamente wa kgaolo ya Boteti West Reslam Batsogwane le ene o lebogetse thabololo e ka itsile go thusa banni ba kgaolo. Lebogela trust ya Ngande ka gore ke nngwe ya di trust tse ile gore re ka ipoka ka tsone. Ga se yone trust hela tse dingwe ga di kgone ka botsamaisi mme ke leboge trust ya Ngande gore yone bo itshegeditse go ithella gompieno ya dibela le helole me partnership ya bereka go dira le community go a bereka go mo gore be ileng ha blinting ke go leboge ke bo ke le leboge ba Ngande Trust ke leboge ba moela gore ba bo ba nnile le itemogele ya gore ba te go thusa community ya Khumag. Tiro e re kopanetseng ha ke tiro ya bengae ya batho ba Khumag. Ke tetse ka boitumelo jo bontsi thata
go bo ke bona re kokwane ha jana segolo bogolo re na le motsadi a rona ha ga ra rona a tsile ha go ta go lemoga bokgoni jwa bana ba gagwe e le batho ba morahi wa motse wa Kumaga se ke sone sa se bua a re tšhentšhe a re ipelege. Taotona o kgothaditse ba moela safaris go dirisa maranyane go bapatsa kgwebo ya bone segolo thata ka bontsi jwa kago eo bo dirilwe ke Batswana. Sebetseng Tebogo, Botswana Television, moela safaris. Baeteledipele ba khamphane ya Lukara ba tlhotse ba tswa go supegetsa Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ditemane tse tharo tse dišwa tsa boleng jo bo kwa godimo go tsweng kwa moepong wa bone wa Karowe kwa Letlhakane. Ditemane tse ke dingwe tsa tse ditona go etswa mo lehatsheng leno ka jana e le tsa boleng jwa 1080, 690 le 490 carats ka tatelano. Khamphane ya Lukara e ipela ka ditemane tse ditona mme ebile di se motlhofo go bonwa mo meepong e mengwe jaaka tsa pele e bong ya sedi la rona ya boleng jwa 1000 carats le sewelo ya boleng jwa 1700 carats tse di nnileng le seabe se se tona mo itsholelong ya lefatshe leno. Godimo ga moo ba ne ba rolela Tautona Masisi boeteledipele jo bošwa jwa khamphane e bong mookamedi wa yone Re William Lamb, Adam London le William London. These stones, they played a major role in terms of the economy of the country. As we know that as the mine, we pay tax and mining royalties, and it's very important that whatever all these rare pieces are coming in, HE is the first to see them. In addition to those three stones, Lukara also recovered the fancy colors, your pinks, blues, colors that also were accompanied these stones. These are rare pieces. We will start to do the marketing of the stones, do the roadshow of the stones, because first of all, these stones, remember that they are recovered in Botswana, and we must make the country known by the recovery of these diamonds. So it's not about selling the stones today and then tomorrow it's quiet. So we have to make sure that we market the country. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re tumarano ya puso ya lehatshe leno le khamphane ya DBS ya go gweba ka ditemane e supa kgatelopele le go rurihatsa botlhokwa jwa go tseela kwa godimo kgolo ya tlhabololo ya Batswana. Tautona Masisi o buile se le boeteledipele jwa khamphane ya DBS ba ba neng ba kopane le ene e le la ntlha ha e sale ba dira ditso ka tumalano e. O tlhalositse fa mafatshe a mmeletsa mathe ka ba lebile dikungo tse di tsileng go tswa mo tumalanong e a tlhalosa fa mo nakong eno puso ya lefatshe leno e le motlotlo go gaisa ka kgolo ya khamphane ya DBS. Fa mookamedi wa DBS Re Al Cook a kgotse boeteledipele jwa ga Tautona Masisi a re botsile go godisa mahama wa ditemane go ya kwa mankaleng mo isagong Batswana ebile ba tsile mo ibileng go tlotlomaditse thata le bone Batswana mo tirong eo. Ga re tswelela lekgotla la Civil Aviation Authority Botswana ka tshwaragano le lekgotla la International Civil Aviation Organization ba simoloditse ithutantso ya malatsi a matlhano e tla bong e itebagantse jalo le Civil Aviation Master Plan. Ka jana lekgotla la Civil Aviation le na le seabe se segolo mo go tlhabololo matshelo a beng gae ga mmogo le gone go rudisa itsholelo. Seo se boletswe ke mokwaledi kwa lephateng la dipagamo le ditiro tsa ditlhabololo Re Kgakgamalo ke Tshwajwang jaaka a ne a bula ithutantso eo semmuso pego ka botlalo ka Khomiso Maphanyane. Ka kemonokeng ya lehatshe la China go netefatsa ha ithutantso e diro ke ka mo lehatshe leno le ikgolagantseng le go anywa maele mo dithabololong tse go tsweng mo makalaneng a dihuhana mahatsase. Re ke Tshajwang o supile ha ithutantso e tla ka nako e maleba e lehatshe leno le boneng botlhokwa jwa go fetola megopolo ya batho ka ha ba akanyang ka teng mme ka jalo go tatisa diphetogo tsa maemo a ntlha. Civil aviation plays a key role in socio-economic development. It contributes immensely to the betterment of lives and livelihoods. All facets of national development must therefore incorporate civil aviation if this is to be achieved in a sustainable manner. It is therefore essential to plan for
and execute these functions in line with other national priorities. Over the past few years, the government of Botswana has embarked on several development projects in the transportation sector. Civil aviation included. The timing of this camp course could not be more ideal for us as a nation. It comes at a time when we are going through an exciting period of mindset change and social transformation. As part of its reset agenda, the government has issued a clarion call for change of mindset across all sectors of our society, to change the way we do things as a people. Moeboemong jwa mookamedi wa International Civil Aviation Organization go supilwe ga ithuthuntso ye ya camp e tsile go atolosa dithuto tsa badiri ba dihogano mono ga mmogo le go ba tsibosa ka botsipa jwa ditsamaiso mo mahameng wa dihogano. The goal of this course is to provide senior and middle managers of the state's civil aviation authorities with the competencies required to develop, implement, and update a camp, including the recovery from the impacts of COVID-19 in accordance with the relevant NAKO provisions. So this course is designed and organized for the 4th time in our region, and I urge all participants to take full advantage of this opportunity to enhance your knowledge and competencies to develop, implement, and update a camp, identify strategies to ensure sustainable economic and financial development of the civil aviation system in your respective states. Ithuthuntse e supile ha eta ha badiri ba mohama wa dihogane dikitso ga mmogo le botsipa jo bo tseneletseng go ya go di dirisa ko mahelong a ba direlang mmogo ne. Kumiso Maphanyane, Botswana Television, Gaborone. Tona mo lephateng la ofisi ya Gatautona reka bomroeng a re go tlhokana ke monokeng ya dikereke go lwantsha mathata a perele ha tseleno a tshwana kgokgontsho ga mmogo le gone go rotloetsa tekatekano mo setšhabeng. Tona morwaeng o buile jaana kwa moletlong o ne o rulagantswe ke kereke ya Methodist kwa Mahalapše o maikelelo a one e neng e le go kgobokanya madi a tla dirisiwang go tlhabolola kereke eo. Go boletse mang boitshwarelo ka pego. Go tlhaloswa fa dikereke di na le seabe se segolo mo dintheng di tshwana go aga motho le go lomaganya setšhaba. Fela Tona Morwaeng o ne a tlhalosa fa seabe seo se sa tshwanela go ka todisiwa matho ka jaana e le se se ka isang tšhaba eno golo gongwe. Ka jalo o ne a gwetha dikereke go tshwaragana le puso gore le dula le ntse le le teng le tswelele pele. Ke kopa gore le itse le kereke gore le itse tsia le itse gore le ntse le seabe mo tshireletsong ya lehatshe le la rona. Re tshwanetse re itse gore re tse seemo sa rona tota, re bo re lemoge gore puso ya re tlhoka tirisanyo ya rona le lona le kereke ga se mo re ka go gapoga. Re tshwanetse go busetsa seriti le serodimo sa kereke. Tumelo e tswa kgakala e itsege fa e le thebe e mongwe a ka ikanyang segolobogolo ka dinako tse di thata. Fela mo nakong eno e setšhaba se emeng dithogo se iputsang gore kgokgontsho ya bong le dipolano tse di amagoletsa mmono di ka rarabololwa jang. Ba le bantsi ba santse ba dumela fa tsotlhe tse di ka nna dilo tsa maloba fa bothe ba ka nna seoposengwe mo go laletseng Ramasedi ka thapelo. It is disheartening to acknowledge that even in 21st century gender disparities continue to persist in various aspects of our lives. As those who are at forefront in the religious spaces, we should be the vehicles of equality mo re tshelang teng, both mo dikerekeng le mo metseng e re tshelang mo go yone. Ga ile gore mo gompienong go na di dikgang tsa bo GBV bo re bangwe ba keteka bo mme kereke re tshwentse re thuse ka go khansela batho le go rera le lesedi la lehatshe le letswai la lehatshe. Kereke ke yone e tshwentseng go gatela pele. Kereke re tshwanetse re tseye malebela mo go yone. Gone mo moletong o Tona o ne gape ya kopa baKristi go tswelela ka go rapedisa lefatshe leno mme segolobogolo boeteledipele jwa lone gore bo tswelele ka go etelela tšhaba eno sente. Go boletse mang boitshwarelo, Botswana Television. Tona wa lephata la madi mme Peggy Serame a re kereke ke lengwe la makalana a thusang go aga le go bopaganya setšhaba le puso ka e rotloetsa kagiso mme seo se le botlhokwa fela thata mo pusong ya batho ka batho.
mme Serame a re seabe sa kereke mo matshelong a Batswana se tsweletse ka go bonala ka ithusa go namola batho mo diemong tse ba kopanang natso. O tlhalositse jaaka a na bula semmuso lekalong la kereke ya St. Paul Faith Mission of Botswana kwa Pitsane kwa kgaolong ya Morolong. Lone Sekobo ka pego. Tona Serame a re mo nakong e lefatshe le lebaganeng le dikgwetlho tsa ditagi botlhoka kutlwo le tse dingwe kereke ke yone e ka thusang go ritibatsa seemo a bo itsisa le lesedi la go dira dilo sentle. O tsweletse a tlhalosa fa go le botlhokwa fela thata gore dikereke di ithute ditsamaiso tsa madi le boeteledipele jwa mekgatlho go itse a tlhoka kutlwisisano. Re le kereke ya Modimo tiro ya rona e kgolo ya go aga setšhaba, nation building. A gona ya ka re ka aga puso lo le kgakala, a gona ya ka re ka aga setšhaba lo le kgakala. Go aga setšhaba go raya eng? Go raya gore jaaka gompieno re tle go simolisa branch mo Pitsane. Sengwe le sengwe se se diragala mo Pitsane ga lo a tshwana gore bolo le kgakala. Kgosi ha bua mokgosi ka kwa ga lo a tshwana bolo le kgakala. Ga dikgwetlho di nna teng le lona ga go nniwa ga se go tere ka rarabola dikgwetlho tse jang le lona le bolo le teng. A re le rona re le kereke le bo mme jaaka re tsamayana re ntse re ba tsenya mo maemong re ba tsenya nna ba ruti nna eng. Bo rre le bone re ba ruta gore mme yaano ha o le rre o simolola go dira le bo mme ba ba lekanang le wena ka boruti kana ka eng. Re tshela ja mmogo ka gore re a tlhokana. Modimo na itse gore ke nga itse gore re tshwantse re thusane re tshele mmogo. Se se leng teng hela ke boitumelo le dikeledi tse di sa kgaleng kana ha o itumetse o letse ruri a kere gore mo motsing o tshwanao o re tshwaragane le bothata nna ke le hano ke emeha ke setse ke bone batho ba kereng ke bone ditima molelo re morwe batho ba ba timola molelo ha go nna bogale ba lwa ba remana ka dilepe ke bone baruti. Amen. Ke bone baruti, ke bone kereke e tswang kgakala ko Serowe. Kereke e tsweletse ka go dira thomo ya Modimo jaaka ba ntse ba thusa setšhaba ka go aba le go agela ba bangwe mantlo mme ebile ba sa tlhaole ope. Kereke ya iteka re kile go aba hela thata. Ka 2010 re kile ra abela sefare na le branch go sefare ra ya go sepatela go sefare kwa ra ya go aba ra ba ka no ka 2010 ra ya go jwaneng o mpile kwa la gobe le gone ra ya go aba. Keresete ba rotloeditswe go nna gaufi thata le boeteledipele jwa motse ka dinako tsotlhe ka seo se tla dira tiro ya go aga le go bopaganya setšhaba motlhofu. Lone Sekobo, BTV News, Pitsane. Letsholo la malatsi a mararo la mapodisa a naledi la go batla rre mongwe wa dingwaga tse di 50 le boferabongwe wa motshwara ditlhapi yo nwetseng mo tamong ya Gaborone ka matlhatso le tlhotse le wetse gompieno morago ga gore mapodisi ba bone serepa sa gagwe. Mookamela mapodisi a naledi Superintendent Nelson Selabe o mo mogaleng gore tlhalosetsa ka tiragalo eo le lona letsholo gore le tsamaile ka tsela e ntseng yang. Re Selabe mme ke go amogele mo Botswana Television. Ya go amogela re gongwe ka simolola ka gore tlhalosetsa gore gate go diregetse jang ka ko tamong ka ko letamong la Gaborone. Rane ya re ka matlhatso ra begela gore go na le borre bangwe ba ba go bona le gore ba kaeletswe ga gare ga letamo la Gaborone mme ne le borre ba leng gore go bona le ga ile gore ba ne ba ile go tshwara ditlhapi. Jaanong re ne ra bolotsa letsholo rra la go tsoma borre ba mme gone ya re gone ka matlhatso ra kgona go ntsha rro mongwe wa dingwaga tse di 40 le bohera bobedi 48 mme ka bolesego ra itlhela a santse ene a siame a santse a tshela. So ya re go tsweng go ra nna ra tsweledisa letsholo ka gore yo mongwe o na a sa bona le go tlhelele mme ene wa mmati wa gagwe a bolela ga ile gore o ka tswanetse mo letamong. Jaanong mme ya re ga re ntse re tsweletse jalo mo matsatsing a mararo ya re gompieno ka bo 2022 ra kgona go bona reo mme reo ke wa dingwaga tse di 50 le borobang o re 59. Jaanong ga go ntse jalo
ra itlhela e le gore ene ga a sa tlhole a le mo botshelong. Okay, mme yaka le tsere malatsi a le mararo gore le tle le kgona go mmona yaka nwetse seemo sa gwe e ne le se sentseng jang? Nya seemo sa gagwe ga se tshosang go bona la nna a santse a le ko tlase ga metsi, mme gone ga ya go tswana a setse go bona e le gore go ne go na le kana ke di-houranyana ba baletswe ke letsatsi, mme ne se seemo hela se tshosang. Ba masika ba setse ba itse le gore ke mang ba boleletswe ba ba gaufi le ene ba mo itse? Ranya ba masika ba setse ba itse ebile yo gaufi e bong monnawe o setse a tswa go mo identifya gore ke mang. A re tsene mo kganyeng ya di go tshwara ditlhapi mo letamong le la Gaborone, a go a letlelelwa kana ga go letlelelo go tshwara ditlhapi mo tamong la Gaborone kana matamo a pehela a leng teng a nosang batho metsi? Ramatama a tsala diphemiti a e le gore wa go tshwara ditlhapi, jaanong go bona la bone ga e le gore ke batho ba bang go tshwara ditlhapi ka go ikutswa go sena la ga le phemiti epe ba e dirisang. Ehe, nyamme go a utlwala, mme tsibuso ke eng le gakolola jang ba e leng gore ba tshwara ditlhapi mo lone letamo leo ba water utilities ba ke tsang kere ke bone ba tlhokometseng matamo security ke se sentseng jang ka ke tsa gore ke dumela gore matamo otlhe a leng teng mo lehatsheng le a na le borre ba ba disa dikago kana e le bomme ba ba disa dikago ko letamo la Gaborone security ke se sentseng jang tshireletsego? Ara ba tsena ka go ikutsa, ba tsena ka go ikutswa rona le ba water utilities re patrola letamo le gangwe le gape, mme re ba hitlhela mo gongwe kana ke batho ba sia bo ba kgona gore ba ka iphalosa, so re ba gakolola hela re ne re gakolola mongwe le mongwe gore a se ka ya ko letamo le ka gore bo ba sa rutelwa gore ba ka tsena mo metsing ya re ga gona le sengwe ba kgona go iphalosa. Ma ke go botse ha ka gore nako ke yone mabifi ha ore ba ne ba le mo gare ga letamo re itse gore letamo la Gaborone dam lone le bophara le letona le boteng ba ne ba dirisa eng go tshwara ditlhapi, ba dirisa eng go tsena mo letamong? Ra go gore ba tsamaya ba go thaya ka matloa bo ba dirisa di-fiber cannon mekoronyana e go phetolwang ya maitirelo e senya engine nyamme ke a go leboga mongame ke tsa kere le berekile, mme le tsibogile ka nako mongame ke utlwa ha e le gore ba le repotetse ka bo 8 o'clock mme mapodisi a gorogile ka morago ga di hour di se kaenyana kgwetlhone e ka tswa e bakilwe ke eng? Nya o ba lemogileng o ba bone ka bo 8 o'clock so jaanong yena ha sena go nna ba bona gone go a re o na re o tshwara ka megala yaanong go be go itlhela a sena airtime morago a ba gakologelwa 999 ka bo 10, so ke ha letsa jaanong ile ala ka bo 10:10 ka ha re setse re tsene go lekong. Ke go leboge mme pheletsong gongwe ka gore naana le yo a nana le ene ebile go kaega gore ba itsane ba ne ba le mmogo ene seemo sa gagwe ke eng ha le lebile maikutlo a gagwe le gone gore o ka thuswa jang go mo sedila maikutlo seemo sa yo a le mo botshelong ene yo a sa nwelang ene ke nya re tlhotse le ene matsatsi a o nya gone tsatsi leo ra mo tsara mo isa ga bongakeng ba heta ba mo thusa. Re Nelson Selabe mo kamala mapodisi yalo analedi mme ke go leboge le lekoko la gagwe ka tiro e le ne le ka go nna mola le thusa ka teng le ha ka bo madi ba be a sa le yo mo botshelong. Ke a leboga mongane yo ke mo kamala mapodisi a Old Naledi mo tropo kgolo Gaborone ka tiro eo ya bo madi mabe mo letamong la Gaborone mme ga re tswelela le phata la tsa lefatshe le metsi le ne la tshwara dithuto puisano e le tsa maloko a sa tswang go tlhomiwa a makgotla a ka boditsha bošeng kwa go gateletseng botlhokwa ja seabe sa bone sa go tokagatsa matshelo a Batswana ka mananeo a mašwa a lephata leo. Tirelo e ne e kgobokantse maloko ao a mašwa a makgotla a ka boditsha kwa phalape bošeng. Tsholofelo Tombale ka pego. Tono wa lephata la tsa lefatshe le metsi Dr. Kefense Mzwinila yo tlhomile maloko a mašwa a makgotla a laolang tiriso ya lefatshe
o ne a tlhalosa gore ba emela lekalana la khudithomaga la puso le gore ba tshwanetse go nna le seabe mo mananeo a puso a tsepameng mo go fetoleng itsholelo le mo dithulaganyong tsa go tokafatsa lefatshe leno. You must understand everything and implement it accordingly. You must understand the reset agenda, you must understand mindset change, you must understand all presidential proclamations because you are directly tasked and delegated to deliver those. And the expectation is that they will be delivered without fear or favor and in a very efficient manner. Bagolwane ba ba tseneng thutopuisano e ba ne ba tlhalosa dingwe tsa ditiro tsa kgaolo tse maloko a mašwa a tla di dirang. I urge all of you to remain principled and cultured as you discharge your duties. Are changing currents and ridira dilo ka teng Batswana betso. Are changing boitshwaro le megopolo ya rona. I must specifically single out the need to work with us in administering tribal land and determining and varying tribal land grants and conflict resolutions. Tono o ne a bolela gape gore ba tsere dikgato go rarabolola mathata a leng teng a amanang le go senyetsa puso mo makgotleng a laolang tiriso ya lefatshe. We've strengthened our anti-corruption office. We have opened ourselves completely to the law enforcement agencies. We discuss with our staff, we always motivate our staff, we always warn our staff against issues related to corruption. And there have been a number of interventions in various land boards which have addressed the issue of anti-corruption. Dr. Muzunila o rotloeditse maloko a mašwa a makgotla ao go netefatsa gore ba ntsha maduo mo tirong le gona go fokotsa tiego ya ditirelo go tsena kwa Batswaneng. Tsholofelo Tombale, Botswana Television. Lephata la matlhoko a leruo le boloditse letsholo la go kentela dikgomo malwetse a kgofa, kwatsi le tlhako le molomo kwa kgaolong ya Okavango. Malwetse ao go belesega a anamisiwa jalo ke dinare tse di tswang kwa lefelong la diphologolo le kwa lefatsheng la Namibia ka jaana le gaufi le kgaolo eo ya Okavango. Ralophalo wa Mohembo West Re Israel Timothy a re ba kenta dikgomo tse jaana gore barui ba tle ba kgone go di rekisa ka ditlhotlhwa tse di botoka go tsholetsa itsholelo ya lefatshe leno. Pego ka botlalo ka Tiny Tsukudu. Lefatshe la Botswana le itsege ka go ntsha nama ya kgomo ya boleng jo bo kwa godimo e bileng e rekisediwa mafatshe a sele. Barui ba kgaolo ya Okavango bone ba ntse ba sa kgone go rekisa dikgomo tsa bone ntateng ya bolwetse jwa tlhako le molomo jo ba aparetseng kgaolo ya bone. Le fa go ntse jalo ba lephata la matlhoko a leruo ba re bana le tsholofelo ya gore morago ga go kenta leruo seemo se tla boela mannong. Ga gona le foot and mouth mokento kana ha o itetseng teng dikgomo tsa kgomo ga emisiwa go kenta be re bua le bagolwane ba ta go checka gore a mme ke yone a ile yone gore a ile gore ke zone e ka kwana ya tswala gore dikgomo movement wa dikgomo go tswa mo kgaolo ya te gore bolwetse bo se ka nama bo nneela ko mo zone ya ka kwana. Barui ba mogotla wa Mohembo West ba kgoletse puso go kenta dikgomo tsa bone ba re jaanong ba ta kgona go di rekisa ka tshosologo. Le begela gormente wa rona gore o re kenta dikgomo tsa rona mahala go dibela mo malwetse mo kgaolo ya rona ya Okavango. Ya rona ke le ojile ke kopa gormente gore a re thusa ka batho ka kwano ka re ha ona go rekisa te. Mokento re goromente re tumela gore re kentsetse re kenta dikgomo tsa rona ka re wa re sireletsa mo thekiso ya dikgomo yana le mo malwetse a mangwe a foot and mouth yana. Ga re malwetse a foot and mouth a ka ke la rekisa gope le e mahela le sena thekiso. Ke go le bogela gore goromente wa re thusa ka go re kentela dikgomo tsa rona mahala. Gongwe se sengwe gongwe go kopa yone tutso ya goromente gore le pole rona mo Mohembo ra ithoka. Letsholo le la go kentela dikgomo malwetse a kwatsi serotswana le tlhako le molomo le fela kgwedi eno e tlhola malatsi a le 20. Tiny Tsukudu, BTV News, Mohembo. Wetsohale gone o tshubang se gona sa gago sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television me ga re tswelela tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re tumalano ya puso ya lefatshe leno le khamphane ya DBS ya go gweba ka ditemane
e supa kgatelopele le go riragatsa botlhokwa jwa go tseela kwa godimo kgolo ya tlhabololo ya Batswana. Tautona Masisi o buile se le boeteledipele jwa khamphane ya DBS ba ba neng ba kopane le ene le la ntlha fa e sale ba dira ditso ka tumalano e. O tlhalositse fa mafatshe a mmeletsa mathe ka ba lebile dikungo tse di tsileng go tswa mo tumalanong e a tlhalosa fa mo nakong eno puso ya lefatshe leno e le motlotlo go gaisa ka kgolo ya khamphane ya DBS fa mookamedi wa DBS Re Al Cook a kgotsa boeteledipele jwa ga Tautona Masisi a re botsile go godisa mahama wa ditemane go ya kwa mankaleng-kaleng mo isagong Batswana ba tsile go itlotlomatsa ka se a se dirileng. I don't know of any country or of any partnership between country and company that has defined provenance as exceptionally as we have. And that needs to be written up. And the concept needs, you know, the academia was so removed from this, it scares me. I don't know of any country that has an agreement as fresh and as forward-looking as this. And I say this with humility because I got calls from my colleagues from all over the world asking me, how did you do it? I'm proud that we, in pushing DBS as hard as we did, actually made DBS a much better company. We're much prouder of you than we were before. I'm pleased. We can speak with confidence about our real partner and our partner into the future. I remember sitting in this room and you were clear that what you wanted was a transformative agreement. You said this is not the 1970s, it's not the 1980s, it's not the 1990s, it's 2023. And we need an agreement which doesn't just look good now, but responds to the needs and the rights of the people of your country for the long term. So that when people look back on this, they'll look back on it with pride. And your negotiating team was outstanding. I can say that as someone who faced them. They did very, very well, and they were very clear on what they wanted. And above all, they told us they wanted a transformative offer, which under your leadership would allow Botswana to move not just for the next decade, but for the decade after that and beyond diamonds. And that's why today we've got Diamonds for Development, and we are absolutely committed to make that happen. Me go boa gape go tlhalosiwa gore go lemogile gore go kgatšha molemo mo matlong ke tsela e molemo ya go laola gona ga malaria kwa kgaolong ya Okavango fela jaaka go ne go ntse mo dipakeng tse di fetileng le fa gone gantsi go na le dikgoreletsi tsa go fitlhelela dipalo e tlhokegang ya go kgothatsa setšhaba go dirisa molemo o setšhaba sone se tlhagafalela jalo go nna le seabe mo tirong e ya IRS. Okavango DHMT simolotse loeto la go kgatšha molemo mo matlong kwa Okavango East go bolaya menang le gona go kgoreletsa tlhagogo ya bolwetse jwa malaria mo kgaolong eo. Tiny Tsukudu Kapego. Go ya ka dipatlisiso tse di dirilweng mo kgaolong ya Okavango e na le dipalo tse di kwa godimo tsa malaria, palo tsa malaria di fokotsegile go tswa mo go 1193 go ya go 198 ka ngwaga wa 2022-2023. Ka lenaneo le lešwa le le rotloetsang baeteledipele ba motse go nna bontlhabongwe jwa tiro e, mogolwane wa letsholo le Dr. Kaite Mashini o na le tshepo ya gore ba tla fitlhelela 90% ya go fedisa le go laola malaria ka go kgatha molemo o bolayang monnang mo matlong. And our target is to at least covering more than 90% of room. From previous year, we never achieved 86%. We are so ambitious with the new strategy, and we are sure with the support of the Ministry of Health, we are going to reach the target of above 90% to reduce the case of malaria in Botswana. As you can see, most of the cases for malaria come from Okavango. Once we eliminate malaria in Okavango, we are going to eliminate malaria in Botswana, and we are sure we are going to eliminate malaria because we have to change our mind. Kgwetlho engwe re kopana le yone ke ya gore kana mo gompieno yana ke nako e tebe re a go tshela mme bontsi jwa batho ba na le ko masimong ba bangwe ba na le manto kana di-structure tse leng gore go ka tshelwa mme mo di-structure tseo mo gompieno tse dingwe setse di senyegile ka gore bontsi ba disa lethaka.
batho ba ba nnileng le seabe mo go diriseng molemo o bolaya monnang le ditshedi tse dingwe ba tlhalositse fa go babalesegile mme ba bangwe ba akanya gore molemo o ga o ntshe maduo a kalo. Mo bogologolong hale ne re kgona gore molemo a o tshetse mo ngwageng molemo a teo bo kgona go bola ditshedinyana tsothela le one monang le mo teng le ditshedinyana tse o ka di bona mo ntung di tsamaya mo ntung mme mo malatsi a gompieno a o tsheletswe bothata jo re bo bonang ke gore le monang o kgona go bona ntse o tsamaya mo ntung o dikona mo ntung mme o sa swe mo lebakelong la ngwaga o tshetsweng ka one. Setšhaba se rotloeditswe go amogela le go dirisa molemo o bolayang monnang o go kganela kanamo ya malaria. Batswana tota tsa me mo go lona ke gore ke kopa gore le bule mantu le teletselo molemo o bolayang monnang ka gore bomosola jwa go tshela molemo o bolayang monnang ke gore monna pele o ise o kotame mo lekomeng o kgona go swa ka nako e tabo o ithela lekoma le na le molemo. Morafe o kopile go ikatumetsa fa bongakeng fa ba itemogela dikai tsa malaria jaaka go gotela, go opiwa ke tlhogo, ditlhabiwa mmeleng le go kgwa. Thaini Tshukudu, BTV News, Ngarange. Morago ga gore lefatshe la Aforika Borwa le itemogele kgomongwe e supang dikai tsa bolwetse jwa tlhako le molomo bošweng, tona wa dipalamo le ditirelo tsa setšhaba ebile gape le mo palamente wa kgaolo ya Good Hope Mabule Re Eric Molale a tshwaragane le ba lephata la tontsho matlhoko a leruo ba ne ba bolotsa letsholo la go tsibosa le go rotloetsa barui ba metse e bapileng le melelwane wa lefatshe leo go netefatsa fa bolwetse jo bo sa tsene mo lehatsheng leno gotlhelele. Lone Sekobo Kapego. Tona Molale o ne a supa fa seemo se sa ema barui ba kgaolo ya morolong sentle ka jaana botsholo le itsholelo ya motswana di ikaegile ka temothuo mme fa bolwetse bo ka tsena mono gae bo tsile go fetola seo. O tsweletse a tlhalosa fa seemo sa terata e kgaoganya mafatshe o mabedi e sa itumedise ka jalo go le motlhofo gore leruo la mafatshe ka bobedi le kgone go tswa le go tsena go sena sekgoreletsi selo se se tla dirang gore bolwetse bo tsene motlhofo mono gae mme a supa fa puso e tla dira tsotlhe tse di maleba go thusa go laola seemo. Batho ba lephata la veterinary ba mo kgaolong ya rona ba ira mo go teng surveillance gore a gona dikai tse di ka tshwana le tse di ka ha moseja mme mankelo boleleleng dikai tseo ha di ka bonwa ha o tla bo go phirimile ra loga kolola jaaka ngaka ntse a bua gore mabaki yo hae mme re tshwanetse ra itshireletsa pele ga mmaba a goroga. Batho ba ka kwa ba le ba ga rona ga ba tshwane le rona itshirelo a bone e kgolwane ga ba mo dikgomong ba dira dilo tse di seng kana ka seng jaanong a re iphapheng mo go nneng bontlha bongwe jwa go anama ga bolwetse a re obameng ditaelo tsa batemothuo. Ba lephata la matlhoko a leruo ba ne ba supa fa ba tsweletse ka go dira dipatlisiso mo kgaolong go leka go laola seemo ka jalo ba kopa tirisano mmogo ya barui. Ntse re ntse re ira tiro ya rona ya go tlhola dikgomo re tsose re tsholetse dikausi tsa rona re make sure gore kgannye re sala morago ka bofefo tletse gano batsadi go tla go gakolola yone kgannye gore mo seemong se re leng mo go sone go lwantsha bolwetse jo jwa tlhako le molomo. Tiro ya ntlha ke ya morui ke ene tota o leng gore o ka re henyetsa tlhako le molomo gore e se ka ya tsena mo hatsing ja rona ebile e se ka ya anama. Mme ra ke go sologetse gore re a tsipa-tsipa ke tsa gore tla nna go tla reng bosele re tla tla ka masana. Morafe o rotloeditse go tlhokomela leruo la bone ka go netefatsa fa le nna kgakala le molelwane go le tshwaya le go dirisa molelwane ka fa tshwanelong ka seo se tla thusa go lwantsha bolwetse le go netefatsa fa bo sa tsene mo lefatsheng leno. Lone Sekobo, BTV News, Mabule. Wetso go tsana tsa metshameko go tsena kgaitsedi ya ke go sego nkwe kgaitsedi ya motho. Madumela Benson. Mosupologo. Right, so be ke a simologa. Re supologa ka dikgang tsa metshameko. Ka ba maruri ra di montsintsi hela ra di motlele. Tsana motso. Tla ka go leboga Benson, me kere madume we tsotlhe ja ka sa tlhalositse yo fano ke go segangwe yo tla bonga gona le dikgang tsa motshameko tsa Botswana tonight me ka go re lotlhe re tsena mo go tsona re simolole ka pego e kwa setlhweng.
Batabogi ba ba tswang kwa mafatsheng a sele ba tsweletse ka go ntsha tlhogo mo dikgaisano tsa mabelo a maleele mo nogae jaaka motabogi wa Zimbabwe Lawn Muchena e nnile ene mofenyi wa ntlha wa Gumbugano Marathon. Muchena o gapile lebelo la mmang la 42.2 kilometers mo nakong ya 2 hours 20 minutes 10 seconds. Mo letlhakore la bomme lebelo leo le gapilwe ke Rolex Jelly Mokoko wa kwa Kenya. Karabo Sebele o ne a le ko. Lebelo le la Gumbugano le le neng le mo ngwageng wa lone wa ntlha le ne le tseneletswe ke batabogi le baagisane ga mmogo le baitlosobodutu ka dipalo tse di go godimo. Jaaka e setse le tlwaelo mo lebelong la 42.2 kilometers, batabogi ba mahatsi a sele ba bo ba di goga kwa pele. Million Muchena wa Zimbabwe a fenya lebelo leo. Le gape e neng le kgaisano ya gagwe ya ntlha mo dikgweding tse di 16. Una atiwa ka 35,000 pula. And though I was running good times, but I never be the first one. So I'm grateful to God. But the race was not easy. It was very challenging with those Kenyans. We were about 7 of us, and it was not easy. After 27K, 26K, I decided to push. That's when I saw that the gap was opening and everyone was getting tiresome and it was sunny. Then I just decided to maintain right unto the end. That's how I won the event. Mo lebelong la bomme e ntse le la 42.2 kilometers. Rolex Jelly Mokoko le ene o tsere maemo a ntlha. Mme le ene hela jalo a lebogwa ka madi a kana ka 35,000 pula. I thank God for today. He has given me the power so that I am finished the race. Botswana o na dira go khatlisa mo lebelong la borre la 21.1 kilometers. Jaaka Sesebo Matlapeng a ne a tsaya maemo a ntlha. Maemo a bobedi la boraro a ikgapetswe ke Godizashe Ncube le Abel Chibanda ka go tlhomagana ga bone. A leboga thata la se nka reng ke itumeletse le gore be ke kgonna go wina lebelo la Gumbugano e le la ntlha ke le tsenela. Dikgwetlho tse ke kopang le tsone go re hela competition ne le boketenyana ke lebile batabogi ba ne ke sa ke taboga le bone ke ba tswang ko mahatsheng ba ba na le dinako hela tse di botoka. Mabelo a Gumbugano a tshegetso ka maikaelelo a go tsisa bojana le jwa metshameko mo toropong. Re tlhokana le lona lotlhe go tshwaragana le rona go emana nokeng le rona le go dira le rona, because when you talk sports tourism re bua mo go tshwana le gone mona. So we need to grow Gumbugano Marathon. We must make sure gore ngwaga o tlang it becomes bigger and bigger and better ka yo participation le ka dithutletso tsa lona tse di harologaneng. Marathon o tsetse golf. So from 2024 we're going to have 3 properties: the soccer, the marathon and golf. So gore Ratrop ratale thusa toropo e me rona re taka sports tourism. Batswana ba ne ba tseneletse le mabelo a itlosobodutu ka dipalo tse di go godimo. Se le metlhale ya go itshidila mmele le go ela tlhoko tsa botsogo. Karabo Sebele, BTV Sport, Francistown. Fa re tswelela re tsena mo go tsa kgwele ya dinao, setlhopha sa Tlokeng United se letse se fentse sa Extension Gunners ka nno ile nngwe go lefela mo motshamekong wa beke ya botlhano ya League ya First Division ya Kokwano Borwa. Nno eo e tseneng ka loto la ga Kopano Kgamanyane mo karolong ya bobedi e tlogela setlhopha sa Tlokeng se le mo maemong a boraro mo lokong. Le Diapoloko o na le go. Motshameko o simolotse ka mašetla ditlhopha ka bobedi di supa tshameko entle di itirela dibaka tse dintsi tsa go kanosa fela gore tela. Ya re motshameko o tsamaile metsotso e le 20 le bofara bongwe Pakomodikwa a lomagana bontle le China, mme le China a lebagana le motshwara dinno wa Tlokeng United le Sego Moizi yo neng a gana ka sebaka seo. Karolo ya ntlha ya go ikhutsa ka maleka le fela setlhopha. Mo karolong ya bobedi ditlhopha ka bobedi tsa tswelela di le kana mašetla di tsomana le nno ya ntlha fela ga bo go senko e tswang le mina. Le fa go ntse jalo e ne ya re motshameko o tsamaile metsotso e 25 Kopano Kgamanyane yo tsene mo karolong ya bobedi a tlhoma Tlokeng United kwa pele a no sa nno e nnileng yone ya phenyo.
banna ba ga Daniel Nare ba tswelela ka go batla nno fela ba ngata masogo ka dibaka tse dintsi tsa go nosa tsa ba nnileng le tsone motshameko fela ka phenyo ya nno e le ngwe go lefela. Nno eo e netefatsa fa banna ba ga Daniel Nare mapantsola ba kwadisa tatlhegelo ya bone ya bobedi mo pakeng eno. Balatedi ba gunaguna ba ba neng ba tsile ka dipalo tse di kwa godimo ba boela gae ba iphutheri. One of the category A games. We are playing against a very good team. We're playing against a very experienced team with a very good coach, Chico. I really respect Chico. I'd like to congratulate my boys. My boys played well. We know what Ghana is a very slow transition team. In terms of transition, they're very slow. And we tried by all means to press them so that they cannot be comfortable over the ball. The philosophy of extension Ghana is to roll the ball into the middle field, and we planned to block all those balls, and when we have the ball, we try by all means to play them with counter-attack. Like you see our goal, we just play the ball quickly, then we toss the ball from Kamanyane, a very good goal. Mo motshamekong o mongwe o tshamekilwe maabane e le wa kgaolo ya kwano borwa Mogodisane Fighters e nnotilwe ke Prisons ka nno e lengwe go lefela. Le Diapoloko, BTV Sport, Tlokweng. Fa jaanong re tlolela mo go tsa volleyball. Setlhopha sa borre sa UB Volleyball Club se garosantse sa Prisons ka disete tse 3 go lefela go netefatsa fa ba fetela kwa tikologong e latelang ya kgaisano ya Botswana Volleyball Golden Cup. Motshameko o ne o tshamekelwa kwa lebaleng la University ya Botswana. Victoria Dikgang o go tsholetse dintlha. Motshameko o simolotse ka mashetla jaaka ditlhopha di ne di lwela go kwadisa dintlha tse dintsi mo seteng ya ntlha. Fela tomagano e ntle magareng ga center blocker Elton Elias ga mmogo le opposite attacker Trevor Mandua e ne ya netefatsa fa UB ba gapa sete eo ya ntlha ka 25-21. Mo seteng ya bobedi ntwa ya banna ba ya tswelela mme setlhopha sa UB se tswelela ka go dira bontle se bo se ipueletsa gape se fenya sete eo ka 25-22. Mo seteng ya boraro e bile le ya bofelo ga lebega Prisons ba aperokeletsa pa jaaka ba ne ba latlha dibolo le go retelelwa ke go oketsa dintlha. UB ba tsaya sebaka se go ba kgwathisa ka 25-15 go fenya motshameko ka kakaretso ka disete tse 3 go lefela. Motshameko o ne o le botlhokwa tota gore re o fenye because ke motshameko e leng gore o tshwana gore re position gore re kgone gore re hetele ko legatong le le latelang. Ne re tswa mo gaming e nngwe phakela ebile re boa re boela mo go engwe hela gone go so ne go le dingalonyana because fatigue le one price letsatsi but hela ne ke ba bolelela gore ga gona re ka reng let's play this game and we have to win it. Tota phoso e dile mo kganye ya attack tsa rona go sa attack tsa rona di se tlo di perform but le ha ne se tararo le ka go seta ne ba sa tshameke di bolo tse di accurate ne ba itela di bolo tsa bona go ntle ba itela mo nnete so ke ona mathata a ile a kgona go goroga mo side ya rona Prison 6. The other issue ne le kganya block ba rona ne bole puonyana ne ba blockela bolo go ntle ba sa gone go tlolela go godimo. Mo metshamekong e mengwe e tshamekilweng gompieno e ntse le ko lebaleng la UB, BDF 6 e padimotse itekeng ka disete tse 3 go lengwe fa Kalabango e supoditse mafolofolo ka tse 3 go lefela. Mo motshamekong wa bofelo wa letsatsi kutlwano e fentse Spiking Stars ka disete tse 3 go lefela. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Gareth Josta le nonofo maswabi ke bone ba fenyi ba tsela Riders Club race e neng e tshwerwe kwa Otsema Bane. Josta o fentse lebelo leo mo letlhakore la bomme la total la borre la 120 km mo nakong ya 3 hours fa maswabi ene a dule ka tseditsedidi ka kwa go bomme a kwadisa nako ya 2 hours 35 minutes mo letlhakore la sekgala sa 90 km. Tlamelo Montsusi o na le go. Josta yo e leng la ntlha tsenela kgaisano e o simotsa ka go itlhoma kwa pele fela lebelo le simolola mme a re fa ba fapanya mogobane segopa sa banna ba akaretsa matlhogono le botlhole le abe malete ba ikitele seo ba go tswelela ba beile Josta mangole ba mo fa phadisanyo e mashetla. Lebelo leo le nne le tabogela mo phefong la tswela le ntse jalo go fitlha dikilometera di le 60 mo tseleng ya Transkalahari. Josta le botlhole ba simolola go itlhoma kwa pele ba dira sempheto ke go fete mo dikilometereng tse 10 tsa bofelo fela Josta a supa fa na le maitemogelo a fa go dingwana a fetsa lebelo le fa pele ga le ka ona leo le dingwaga tse 22 ka disekonto tse 2 fela fa maemo a boraro a wetse mo go abe malete o feditseng lebelo le mo nakong ya diura tse 3 le metsotso le 24. The weather was fantastic, the roads were awesome, competition was fierce. The young man that came in second really pushed me to the limits, but yeah, overall happy to take the win.
What I learned from this race, I think this guy, the white guy, helped me to look on something like the finish line. Normally I do some short sprint, but then he started long sprint. So I think I need to work on my long sprint, not short sprint. Ka kwa letlhakoreng la bomme mo lebelong la dikilomitara tse 81 Nonofo Maswabi o fentse lebelo le mo dioreng tse 2 le metsotso le 35 a longwa serota ke Moratwe Matlhaope fa maemo a boraro a gapile ke wa Mentwa ya Kgosi. The race was tough coming back because it was headwind, but going there it was a little bit challenging of the climbs, but not too hard because it was crosswind. And another challenging part is that I can see a lot of improvement more by Nyaning, and this is a real good thing because next year competition is really tough. The race was a little bit tough going there. Nige safaranya harus mula because nire chase bunch ni chase. So I was struggling kile ka batla go lose hope mo tseleng, and then I told myself no, the pain that I'm feeling so I must keep pushing harder. So that's the only thing that kept me moving. Khaisano e ne dirisiwa gape ke batshameki go itlhokoletsa khaisano ya Ride Joburg 94.7 e tla tshegetswa mafelo a beke a tlang kwa Afrika Borwa. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Me ka go rialo dikgang tsa motshameko tsa Botswana tonight di duela ka tsela e ntseng jalo wetso a re go boe re kopana kgandi jana kana kwa bofera bongwe jaaka tla be go dinela ka sesemane me ka go rialo tle salang sentle me a re tswelele re ntse re thathanya mo mono mogolo wa #a re change dikakanyo megopolo ga mmogo le boitshwaro me ka go rialo tla ke di busitse go Benson Phuthego a bua go nela dintlhakgolo tsa la gompieno. Benson ka tsiri ya motho e tlo e palame SETSWANA yerra ka ba maruri bicycle ka ba maruri ra ke mengwe ya metshameko e le gore ke ka redi e gaufi thata le pelo a merra gantse o ba lebile jana ke tumela gone gore go na le wa mmeno Nonofo Maswabi e le gore o dira bontlela thata ke itse gore pele jana ne go ntse go na le bo bakanyi bodule ba ene gore ba dira bontle ga mmogo le ke mme mogolwane ene o bidwa Anouk van der Rest go e le gore se hitile over 40 years but she's doing so well mo mererong yone ya tsa dibaesekele so go itumedisa gore bentse re bona bo mme ba ntse ba tla le mo metshamekong yone ra bontle e le ruri yo e le go segongwe ka matametlo hela a utlwalang a kana bega dikgang tsa gagwe tsa metshameko mme re pele re kgaogana ke boe gape ke go gakolla ditlhogo tsa phirimaneng ya mosupologo. Mafatshe a gwebang ka ditemane a kgothaditswe go tsaya malebela ka fa lefatshe leno le tsamaisang ditemane tsa lone ka teng. Maloko a sa tswang go tlhomiwa a lekgotla makgotla ka boditsha ga kololwa botlhokwa jwa bone mo go tokafatsa matshelo a Batswana. Mme mo go tsa metshameko Gareth Josta le Nonofo Maswabi ke bone bafenyi ba Tsela Riders Q4 Club Race ya SETSWANA. Ne di lekalo etso dikgang tsa rona phirimaneng ya mosupologo ga go di hela gangwe le gape nako ke yone ya bong e le mabifi ra go hela mo go sone sebaka kwa go batepolo api go utlwa ka maemo a bosa matlametlo a modisa ke go gorosa a nne kagiso. Betsu madume amogela semoso la pele se tsediwa ke Samuel Ramotonto selekeng sa pula gatiso mo sone ka nako ya borobedi se se latela lesome le borobedi ko mogonono primary school lesome le bone ko Tlwaneng primary school lesome ko Mangkgodi Kgotla borataro ko Gabane Crops bone ko Leaders International School boraro ko Makwani primary school bobedi ko Sisung primary school le bongwe ko Mogoditshane Kgotla. Sonto sola apisana kwa gompieno susupa go bona maru mafelong ka bontsi a lefatshe leno mo gola ka moso maru a ta thiba go borwa ja kgala le gare le bokone bothaba ka kgonagalo ya pula go dima go tsa pula mo mafelong mangwe mme go bokone ja kgala le gare chobe nghabe le gantsi gone maru a ta thiba ka bonthabong mme le gone ka kgonagalo ya pula ya difo ga dima mo mafelong mangwe dikgaolo tsa borwa go tlhaba kgatleng le kwene tsone go ta phakela go thibile mme go togo thibe ka bonthabong mo tsamong ya letsatsi ga go gala gare gone re setse re maru a thibe ka bonthabong re sofetse gape le kgonagalo ya difo tsa dimasheta ka moso mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mo moso re tsoga tsa selenga sa lesomele boroba bongwe ko Tshane le tsa bone lesomele bone ko Veda lesomele robedi mo Gaborone le ko Mahalape lesomele bone ko Silipiko le Plajan masomabedi le bongwe ko Letlhakane le Panamatenga masomabedi le boraro ko Qade gantsi le Mau masomabedi le bone ko Gumare le Shakawe
mo tshokologong go taekotsa gore bothito ko dikgaolong tsa borwa go tlhaba kgatlheng kwene borwa ja gare le bokone bothaba ka sengwe sa bothito sa 20 le bosupa go yeng go 32 mme mafelo a mangwe a lefatshe leno one go taekotsa go le mogote thata ka sengwe sa mogote sa 36 go yeng go 32 mme fa re belela seemo sa melo a naga mmela ya mehibidio e bonala e supa melo ya naga e le re a sha mo nako ya gompieno mafelo mangwe a lefatshe leno mme le mogola ka moso diphaso jwa gore melo ya naga ka tswa mo taolong bo go godimo thata mafelong ka bontsi a lefatshe leno jalo he sa ba se rotloedi go tshwara molelo ka kelotlhoko mme fa re tswelela ka seemo se lape mare rebelele ka tsatsi la boraro le tsatsi la bone mafelo ka bontsi a dikgaolo tsa borwa go tlhaba kgatlheng le kwene maro a ta bonara ka kgonagala ya pula le kganima mafelo mangwe a kgaolo ya borwa mme go le bothito mo tshokologong ka tsatsi la boraro ga ka tsatsi la bone gone go taekotsa go le mogote mo mafelong mangwe dikgaolo tsa gantse le kgalagadi le tsone re setse kgonagala ya pula ya fegadima ka tsatsi la boraro le tsatsi la bone go le mogote thata mo tshokologong ka tsatsi la boraro mme ka tsatsi la bone go taekotsa gore bothito mo mafelong mangwe dikgaolo tsa nghabe le tšhobe le tsone marata a thiba ka monthamongwe mme go na le kgonagalo ya pula ya difegadima mafelo mangwe a kgaolo ya nghabe go le mogote thata mo tshokologong dikgaolo tsa legare le bokone bothaba le tsone go taya bonela maru ka tsatsi la boraro le tsatsi la bone go le bothito mo tshokologong mo mafelong ka bontsi ka tsatsi la boraro mme ka tsatsi la bone gone go taekotsa go le mogote mo tshokologong ne ke go tshwaretse go le kalo wetse go tsa tepolo api a enne boroko. The road to destiny is not